Achuvakea forte contra a janela du café Rosewood, no corazo de Boston, como esse o su quizes lavara alma canzada de Haley Bennett. De maus dadas, ela segurava sua, filha de 5 anos, Charlotte, enquanto entravam, suas roupas intricadas e seus alhas caios de esperança e cansaco. O calor do café contrastava com o frio de tempestade. Mas quais todas as mesas estavam ocupadas, exceto uma, onde hamem de turno impecável digitava su laptop. Haley engoliu su constrangimento e pediu para compartilhar a mesa, sentindo os alhas do hamem a observando com uma mistura de curiosidade e julgamento. Ele aceitou, mas avisou que pagaria a conta. Orgulhosa, Haley tentou recusar, mas ele insistiu, dizendo esse Daniel Westbrook, o poderoso bilionário proprietário de maior construtora de regio. Sentados juntos, o silencio inicial foi quebrado por Charlotte, que falou com a inocência de uma criança e proclamou que sua mãe era a melhor designer do mundo. Haley mostrou a Daniel seu portfolio, revelando seus talentos enquanto enfrentava a dura realidade de ser mais solteira tentando sobreviver em um mercado cruel e competitivo. Daniel, intrigado e de alguma forma tocado pela determinação de Haley, anuncia que sua empresa estava iniciando projeto de habitação sustentável e precisava de novo design, uma oportunidade para Haley provar seu talento. Mas não seria fácil. O convite era para uma competição acirrada contra gigantes do mercado, com recursos que ela nem poderia sonhar. Quando chegou o dia da apresentação, Haley sentiu o peso daqueles olhares frios e experientes, como se já estivessem contando os passos para sua derrota. Daniel, que deveria estar ao seu lado, tinha sido chamado urgentemente para Nova York. Apesar de humilhado, Haley não desistiu. Ela voltou para casa com uma mistura de decepção e preocupação. Charlotte estava doente, com febre alta e manchas vermelhas na garganta. No hospital, após consultar o médico, a dura realidade financeira se impôs. O remédio era caro, muito caro para alguém que vivia à beira de suas possibilidades. Em meio ao desespero, uma ligação muda tudo. A assistente de Daniel pergunta sobre uma reunião que Haley não sabia que tinha e solicitou detalhes sobre a farmácia onde ela compraria o remédio. Logo depois, a estranho pago pelo remédio. E caro chegou para levá-las para casa, com Charlotte. Uma mensagem misteriosa chegou. Sueda de sua filha, precisamos conversar. Sua apresentação foi a única que valeu a pena. Agradeceu esse mistério a desconfiança. O que Daniel realmente queria? Semanas depois, Haley já estava na empresa, trabalhando no projeto, ganhando salário que parecia sonho distante. No entanto, o contador direito com Daniel permanecia escasso. O dia que ele convidou para jantar. Lá, por trás do turno do bilionário, Haley viu uma pessoa marcada pela perda. Daniel havia perdido sua esposa e filha em acidente trágico anos antes. Charlotte, com seus cabelos dourados e sorriso radiante, era a imagem perfeita de filha que ele não conseguia esquecer. A reunião foi interrompida por Vanessa, conhada de Daniel, que não fez questão de esconder seu ódio por Haley e pelo que ela representava. Em confronto de olhares e palavras afiadas, ficou claro que a riqueza e influência de Daniel estavam entrelaçadas com uma teia de ressentimentos familiares e disputas silenciosas. De volta a sua rotina, Haley foi surpreendida por uma notícia devastadora. O prédio onde moravam havia sido vendido para a holding de Daniel, e ela havia recebido uma notificação de despejo. A coincidência não podia ser ignorada. Uma ligação de meio de Daniel, Regina, true novas complicações. Ofertas de riqueza em troca de completo afastamento da família Westbrook. Acordo que ameaçava sua independência e os sonhos que ela havia construído. Devido a entre a segurança financeira e a necessidade de proteger Charlotte, Haley buscou respostas.
Cada encontro como membro de familia Westbrook revelava segredos dolorosos e intensos ocultos. Daniel latava com seu proprio luto e culpa. Vanessa desejava controller os negocios de familia. E Regina tentava preservar uma imagem de poder e tradição, as custas de quem quer que fosse. Em meio a esse chaos, Haley encontra força na certeza de que Charlotte Neo era uma substituta. Máxima propria razão para lutar. Dia ensolarado no parque. Daniel se aproximou, desarmado e humano, pedindo uma chance de reconstruir o que a tragedia havia destruído. Futuro possível para todos eles. Haley sabia que o caminho à frente seria caio de desafios, intrigas familiares, lutas pelo poder e a luta diária por dignidade. Mas quando ela olhou para Charlotte, viu a luz que a guiaria. Naquele breve momento, entre as folhas douradas do outono, achava finalmente do lugar ao sol. E com ela, a promessa de novos camicos. No coração de Boston, achava cremosa que incessantemente contra as janelas do pequeno Rosewood Café, refugio ensolarado em meio à tempestade. Haley Bennett segurava firmemente a muda sua filha Charlotte, uma garotinha de apenas 5 anos, com cabelos dourados presos em duas rabo de cavalo molhados. A mãe hesitou por momento, ciente de escassez que a cercava, contas apertadas, entrevistas fracassadas, o sonho de emprego que parecia cada vez mais distante. Mas Charlotte estava com fome, e achava neo dava sinais de parar. Dentro do café, o aroma de café resamoido misturava-se ao cairo doce de croissants e bolos frescos. A multidão ocupava cada mesa, todos absortos em suas conversas útiles. Exceto uma mesa em canto discreto, ocupada por homem vestido com terno escuro impecável, com cabelos pretos já salpicados de cinza em as temporas. Ele digitava freneticamente em seu laptop, alheio ao mundo. Haley respira fundo e se aproximou do estranho. Posso-me sentar aqui. Sua voz era tímida, caia de hesitação e orgulho ferido. O homem olhou para cima, surpreso, e seus olhos azuis penetrantes rapidamente vasculharam a pequena Charlotte, que timidamente se escondeu atrás de saia de me, antes de focar novamente em Haley. Pot, massa canta a minha, disse ele com a voz profunda e firme de alguém acostumado a estar no comando. O rosto de Haley inicialmente ficou vermelho, uma mistura de vergonha e surpresa. Ela tentou recusar, mas o homem insistiu. Meu nome é Daniel Westbrook. E ele fechou o laptop e estendeu sua mão com confiança. Relutantemente, Haley apertou, apresentando-se junto com a pequena Charlotte. Eles se cenaram e logo uma jovem garcanite chega para fazer seus pedidos. Daniel pediu café para si e pergunta sobre as preferências de garotinha. Charlotte, quebrando o silêncio, pediu nuggets de frango e suco de maca, enquanto Haley escolheu uma salada simples, optando pela opção mais barata. Daniel levanta uma sobrancelha e acrescenta sanduíche club ao pedido da sua esposa, explicando: você parece precisar de mais do que apenas uma salada. A conversa se desenrola naturalmente. Haley explicou a Daniel que sua entrevista recente não tinha ido bem. E ele rapidamente percebeu sua exausto e as lutas diárias que ela enfrentava. Daniel revelou que era dono de Westbrook Industries, uma das maiores empresas de Boston, responsável por uma grande parte dos arranjos da cidade. Haley reconheceu o nome, surpresa e intrigada. Charlotte, com a sinceridade que só uma criança possui, declara que sua mãe era uma talentosa designer gráfica, embora rejeitada pelo mercado devido às suas demandas rígidas e à falta de flexibilidade, especialmente para uma mãe solteira. Daniel ouviu atentamente, gesticulando com interesse e impatiência. E ele menciona que sua empresa estava iniciando projeto de habitação sustentável, buscando novo design para atrair público diferente. Propôs que Haley participasse do concurso, uma oportunidade que sendo uma chama de esperança em seu coração. No entanto,
Ojeda apresentaqueo revelu así, campo minado. Haley enfrenta all hairs de desprezo de grandes empresas com equipos y recursos robustos, en cuanto eliso tinha su talento y determinaqueo. Daniel, ascent divido compromiso inesperado, neo pod testmunher a apresentaqueo de mulher que comicava a caminhar na tinha linha entre esperanca y frustraqueo. A regico velada eos all hairs frios forum gulp duro. Massa verdadera tempestade estava presta cumcar. Ao voltar para casa, Haley recebiu noticias alarmantes. Charlotte tinha febre alta, manchas vermelhas e pericia frágil. No hospital, a realidade financeira batu forte. Medicamentos essenciais, massa preco inacessível. O desespero do lugar a surpresa quando uma ligaqueo misteriosa revelu que Daniel sabia de situaqueo, pagando pelo remedio e providenciando transporta para casa. Entre gratidão, desconfiança e curiosidade, Haley acida essa demonstraco em comum de solidariedade homem que parecia neo ter tempo nem motivo para isso. A mensagem de texto simplesmente dizia: Sueda de sua filha. Precisamos conversar. 3 semanas depois, Haley estava sua nova posição, trabalhando dia e noite no projeto sustentável. Su salário tinha dobrado e as condições haviam melhorado, mas a distância emocional com Daniel persiste como abismo silencioso. 8 que veio o convite para o jantar. O bilionário, por baixo de toda a formalidade, revelou-se homem marcado por uma dor e uma perda inimagináveis. Naquela noite, Haley viu além do dinheiro e do poder. Ela vislumbrou a fragilidade do homem que havia perdido sua esposa e filha acidente trágico em as antes. Charlotte, com seu cabelo dourado e olhos brilhantes, era reflexo cruel e belo do Daniel que ela nunca pediria te novamente. Mas o jantar foi interrompido pela entrada de Vanessa, a irmã de falecida esposa e inimiga jurada de Daniel. Ela lançou all hairs gelados e palavras cortantes, alertando que a história entre eles não terminaria ali. A rivalidade silenciosa entre famílias poderosas era uma trama que transcendia o trabalho e a proposta de Haley. Quando o aviso de despejo chegou, anunciando que o prédio onde eles moravam agora pertencia a holding de Daniel, Haley sentiu o chão escorregar sob seus pés. A coincidência era apenas parte do jogo cruel daquele poder que se movia nas sombras da alta sociedade. Legacos enigmáticas de matriarca Regina Westbrook, made Daniel, truxaram amiacas mais veladas, oferecendo dinheiro e segurança, troca de completo afastamento. Desfida, Haley buscou respostas, enfrentando encontros tensos com Daniel, Vanessa e Regina. Cada representava uma faceta daquela teia complexa de dor, poder e interesse próprio. Daniel revelou uma verdade dolorosa. Ele não planejava esses encontros. Seu coração partido estava entrelaçado com a esperança de possível novo caminho através de Charlotte e Haley. Vanessa demonstrava desconfiança e ressentimento, envolvendo Haley em uma teia de disputas corporativas. Regina ofereceu a promessa de futuro confortável, mas somente Haley concordes em desaparecer do mundo Westbrook. Em meio a tudo isso, Haley mantivesse firme em sua convicção. Charlotte não era fantasma do passado, mas uma vida que precisava ser protegida e amada em seus próprios termos. Uma tarde tranquila no parque revelou lado inesperado de Daniel. Homem simples, assustado e com desejo de amar novamente. Convite para reconstruir futuro juntos veio acompanhado de promessa de lar longe das anagas teias de medo. Enquanto a luz dareda do crepúsculo aquecia os rostos cansados do trio, Haley percebeu que a verdadeira força não vinha do dinheiro ou do poder, mas da coragem de continuar lutando e amando, apesar das perdas de dor. E final, mesmo na tempestade mais violenta, a esperança pode florescer no abrigo de pequeno café e de uma mesa compartilhada.